హలో తెలుగుకివి వ్యూవర్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? క్రిస్మస్ సీజన్ వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ మాల్స్ అన్నీ బిజీగా ఉంటాయి. అలాగే షాపింగ్ సెంటర్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ మేము మీకు చూపించబోతున్నాము. సో ఈ సిరీస్ వచ్చేసి 3 పార్ట్స్. క్రిస్మస్ టైంలో మాతో పాటు మిమ్మల్ని కూడా షాపింగ్కి తీసుకెళ్ళబోతున్నాం. ఈ సిరీస్ని మీరు మిస్ కావద్దు ప్లీజ్. సో లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. అండ్ దిస్ ఇస్ పార్ట్ 1. ఊదేస్తున్నాడు. స్పూన్ అది కూడా తినేసేరా, బౌల్ కూడా తినేసేరా. What did you buy, Dharvin? Chocolate ice cream with sprinkles. Do you like it? Yeah. Is it yummy? Yeah. Let me show you what we bought. And
kind of. Standing makes me worse. Sorry. ఇది ఆఫ్ చేయి. దావే ఆ జ్యూస్ ఎవరిదిరా? నాను కదా. Mine. I mean, it's mine. నాదిరా రే. Since I have a blade, it's mine. చూసారుగా వీడియో. హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. ఇందాక సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను వ్లాగ్లో చూసారు కదా. నేను ఈ సన్ గ్లాసెస్ తీసుకున్నాను. బ్రాండ్ వచ్చేసి వోక్. ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. ఇంకా ఇలాంటివి టూ వీడియోస్ రాబోతున్నాయి ఈ సిరీస్లో. సో అంటే మేము ఇంకా వీడియో చేయలేదు, ఎడిట్ చేయలేదు. సో మేము ఎక్కడికి వెళ్తామో మాకే తెలీదు. సో ఏ మాల్కి వెళ్తామో, ఏ షాపింగ్ సెంటర్కి వెళ్తామో, ఏం కొంటామో అవన్నీ మీకు చూపించబోతున్నాము. సో వై నాట్ స్టే ట్యూన్డ్. అట్లీస్ట్ ఇప్పటికైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. 78% అన్సబ్స్క్రైబ్డ్ పీపుల్ చూస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫేర్ అట్ ఆల్ గైస్. సబ్స్క్రైబ్. ఓకే ప్లీజ్. సో నెక్స్ట్ సిరీస్ వచ్చేసి మేము చెప్పను బ్రదర్ చూపిస్తాము. సో మేము క్రిస్మస్ హాలిడేస్లో ట్రిప్కి వెళ్ళబోతున్నాము. ఆ ట్రిప్ బ్లాగ్స్ కూడా సిరీస్లా తీసి 5 days, day 1 to 5 చూపించబోతున్నాము. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు Telugukiwi. Okay guys, stay tuned. Bye.